Hello everyone, this is Rubosri Raskho signing in. Azir video tot ami eta question koribolo laisu law of conservation of mass logot related. Question to tomaloke swa. A sample of magnesium carbonate is 50% pure. Gotike yat ami eta sample or kotha koisu. Aru sample to kihor hoy? Sample to hoy MgCO3, magnesium carbonate, eta ionic compound. Eta hei sample to 50% pure boli koise. Gotike sample tot 50% he ki thakibo MgCO3 থাকিব আৰু বাকি 50% কি হ'ব বাকি 50% হ'ব impurity হৈ গল গতিকে স্যাম্পলটোত 50% হে ম্যাগনেসিয়াম কাৰ্বনেট আছে সেই কথাটো মনত ৰাখি চলিবা এতিয়া আমাক কৈছে যে MgCO3 যেতিয়া ব্ৰেক ডাউন কৰোৱা হয় অৰ্থাৎ ইয়াৰ যেতিয়া হিটিং কৰো তেতিয়া তাত MgO উৎপন্ন হয় MgO ফৰ্ম হয় আৰু লগতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফৰ্ম হয় সো in case of MgO the mass is given, it is 4 gram, and in case of carbon dioxide the total mass of carbon dioxide formed is 4.4 gram. Now we have to calculate the total mass of the products. The product or mass to sum mass of products ki ulabo eta hoise 4 gram hetu kihor karone asile hetu asile magnesium oxide aru 4.4 gram asile carbon dioxide karone ultimately 4 plus 4.4 ami kiman pam 8.4 gram pam ekhin lage to thike ase nisoy buji paisa product or mass to ami ulialu kintu according to law of conservation of mass according to law of conservation of mass of product aru mass of reactant ki hobo lage mass of product aru mass of reactant same hobo lage হয় না mass of product is equal to mass of reactant eta mass of reactant kiman hobo mass of reactant hoboge mass of reactant hobo 8.4 gram এতিয়া মই তোমালোকক আকৌ কৈছো যে স্যাম্পল টোত 50% হে magnesium carbonate আছে এতিয়া magnesium carbonate amount to উলাই গল 8.4 gram তেতিয়া হলে স্যাম্পল টো কি হ'ব স্যাম্পল টো থাকিব 8.4 gram calcium carbonate plus 8.4 gram impurity ultimately result to কি উলাব তেতিয়া 8.4 16.8 উলাব 16.8 gram এই 16.8 gram এ হৈছে mass of the sample